sedilaka mpone setetela kitamaye ho ho le fifi hape usewaka ntamaise ha ha ole teng ha ke batle tsebo yanto tsohle aye timomomo 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 he aye 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 timomomo 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 sedilaka sedilaka mpone setetela kitamaye ho ho le fifi hape usewada ntamaise ha ha ole deng haki wakleti yanto sohle aye timomomo 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 he aye 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 timomomo 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 sedilana say, 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 sedilaka mpone setetela kitamaye ho ho le fifi hape usewaka ntamaise ha ha ole teng ha ke batle tsebo yanto tsohle aye timomomo 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 he aye 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 timomomo 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 sedilaka sedilaka
izinkanyezi zikhanya zithi kwaka. Inhliziyo yami ishaya kancane, isho igama lakho iphefumula ngawe. Amehlo akho izinkanyezi zami, akhipha ukhanye ebumnyameni bami. Lapho ngibuka ngiyalahleka, ngithola uthando engangingalwazi. Ngiyazibuza ngawe, ewuphenswe mthi, ngipotsa kawena. Nanendangishini kungumeyo, je me pose des questions sur toi. Je me pose des questions sur toi. Izwi lakho lingoma ethambile, elithulisa zonke izivunguvungu zami. Uma ukhuluma umhlaba uyema, kusale thina sodwa kulowo mzuzu. Uma ngingaba into eyodwa nje, ngabe ngingumoya okukuzungezayo. Ngikupha umoya wothando njalo, ngihlale ngiseduze nawe njalo njalo. Ngiyakuthanda ngaphandle kwemincele, ngaphandle kwesikhathi noma ibanga. Inhliziyo yami ngeyakho kuphela, njengokuphuma kwelanga okungapheli. Ngiyazibuza ngawe, ewuphenswe mthi, ngipotsa kawena. Nanendangishini kungumeyo, je me pose des questions sur toi. Life's been feeling heavy lately. Some days I'm unsure how to feel. We had everything, I'm grateful, yet somehow it all feels unreal. Wishing for some things I never noticed, things that used to slip right past me. Funny how the world can shift in seconds, change the way we see our journey. We chase the fast cars, the big dreams that Life's been feeling heavy lately. Some days I'm unsure how to feel. We had everything, I'm grateful, yet somehow it all feels unreal. Wishing for some things I never noticed, things that used to slip right past me. Funny how the world can shift in seconds, change the way we see our journey. We chase the fast cars, the big dreams, the next thing, thinking that it's all we need. But when the noise fades and the lights dim, the truth gets easier to see. Funny how the little things are the biggest things to me. A quiet laugh, a midnight talk, a hug that sets my spirit free. And when the world feels overwhelming, it's love that brings me to my feet. Funny how the little things are exactly where I wanna be. I keep close to the ones beside me, close friends, family, my whole heart. Laughter lifts me up like magic, their warmth keeps me from falling apart. Hugs and kisses keeps me steady, simple love that sets me free. Funny how the things we want
once took lightly, and now the things that means the most to me. We chase the loud life, the bright lights, the highlights, reels on repeat. But in the silence, in the real life, the truth is loud and clear to me. Funny how the little things are the biggest things to me. Quiet laugh, a midnight talk, a hug that sets my spirit free. And when the world feels overwhelming, it's love that pulls me to my feet. Funny how the little things are exactly where I wanna be. I said funny how, and I said funny how, yeah. And I say it's the little things that save me now. And I said funny how, and I said funny how, yeah. And I said it's the little things that save me now. Sorry, summer run out of time. Sorry, summer run out of time. Sorry, summer run out of time. Run out of time, run out of time. Walk on, fam. See you doing alright. I know it's been a long, long time, but I'm grateful despite. Reason with the big man what they are. Tell him for keeping I'm sorry. You know me have your head back, my lord. And when me reach the afterlife, forget to tell you I'm a real friend. I tell love till the end. Forget to tell you I'm a brother. See I help up my mother, my lord. Might never ever get the chance again to send a message, Anytime I see her again, tell her this my friend. There's so much words that I can't say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of time. There's so much words that I can say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of time. You don't know the G code. When it up on the talking too long. Love life, they how they live. And me just match a program. Yeah. 5, 4, 3, 3. Picking the 4, 3, 2, 1. Make sure you side the rear. I never think for the fun. There's so much words that I can't say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of time. There's so much words that I can say, but me good and okay. Wish me did realize the signs, but me sorry, say me run out of. As time goes on, we learn to accept the fact that life goes on, but that doesn't stop. The journey through this life of sin starts from within and carries on even after death go on top. One way in, one way out. Life come fast and death not slow down. Destiny a chance, we don't know the half. I know not the path. Hello there, you teeny bopper and whippersnapper. And if you am to be like a bird up on a tree, then I think this is wake up. Boss man, you know me ready now. Off to make a move, you know what time we go. Need to see my baby, want to see her now. I gotta go, really need to go home. This 9 to 5 thing, it ain't easy. Woman says she needing, long time she not get no pleasing. I'm up early straight till evening. Also for the feeding, hope your grind I get for creeping. Baby girl, listen my reasoning. When I want to touch you, want to hug you and squeeze you so tight. You're always on my mind. Me can't wait till after 5. Need to see my baby girl tonight. So tell the boss me not do overtime. Being away from you, girl, breaks my vibe. Breaks my vibe. Me can't wait till after 5. This love I got for you.
long way overdue. So tonight, I'm gonna make it right. Roses and candlelight, show you what I can do. I'm gonna be your smooth operator. Damn, you feel warm and tender. No payday could ever feel better than when we are together. 9 to 5, just done, but your work just start. And as ya, man, you know me, I have to play my part, the love. My delay, but it never fall short. Hope I got my point across. Oh man, you have a special place in my heart. I can't wait till after 5. I'm gonna see my baby girl tonight. Tell Mr. York I am not working overtime. Me lady out, me and my lady out, plans tonight. Oh, me ready now. Me and my lady out, plans tonight. I can't wait till after 5. Just to watch the clock on wine. 9 to 5, just done, but your work just start. And as ya, man, you know me, I have to play my part, the love. My delay, but it never fall short. Hope I got my point across. Oh man, you have a special place in my heart. I can't wait till after 5. Need to see my baby girl tonight. So tell the boss man I do overtime. Being away from you, girl, breaks my vibe. Breaks my vibe. Boss man, you know me ready now. Off to make a move, you know what time to go. Need to see my baby, want to see her now. I gotta go. Yeah, I'm a pretty little Barbie. Got the body of a goddess. Woman, you way above average. I'ma know you love it, madness. Yes, you got the tightest, lick like a vice grip. Oh, me for let you go. You know carry mileage, girl, me woulda mind it, and me have to make you know. Oh yeah, I'm a pretty little Barbie. Body bless, girl, you give me happiness. Prefer when you're pantyless. Woulda give your wedding ring. Girl, you are my kryptonite. Gonna get lit tonight. Gonna take a trip tonight. Me a rock your shit tonight. Pretty little Barbie. Got the body of a goddess. Woman, you way above average. I'ma know you love it, man. I'ma know you love it, man. Yes, you got the tightest, lick like a vice grip. Oh, me for let you go. You know carry mileage, girl, me woulda mind it.
much on their minds. Only love could have bring. Struggling time. It's time to live up mankind. Listen. You gave us this word for us to wake up and live and share the word you got to wake up and give. This is what it is. Truly, it is a must for us to love and live in one accord. Sing, don't you go and ruling or lonely of yourself, so then you get caught in so many things. Yo, only love could have bring. This is the time, now is the hour. Oh yeah, with my best of our potential, you know. We got the mind, we got the power. Try your life forever, right, yeah. The blessing that I and I could discover. Oh yeah. Come along, let's unite and shake Babylon asunder. Within my heart, yeah, we give thanks for the bringing forth of all good and responsible thought. Praise all your lifelong, oh yeah. With the doing of righteousness, no one could ever go lost. Yet we all know when we receive the soul, it's all be given. It is for I and I to go and ask. Never give you energy unto the evilest practices. This is an impossible wrong. My God, you gave us this word for us to live and unite. So whether if you're black or if you're yellow or white, one job, one God, one aim, one destiny. Clean up your heart and go, set your spirit free. Speaking of righteousness, as the wind that blow the tongue. Oh, and love black people, that is the way to rid the fault. Not until they bury with the feelings of the heart. They won't know good vibes, no what. They search for a place of peace, good grace, good talk. There's no great blessings sufficient to share to the dark, y'all. Oh, my life will forever reign, y'all. All trial and crosses and cause. Well, then again, truly, it is a must for us to love and live in one accord. I sing, don't you go and ruling or lonely of yourself, so then you get caught in so many things, y'all. In this troubled world, with so much on the mind, in this troubled time, it's time to live up and die. I like how them a treat the ghetto youth, them, you know. Sure. Tell me if you ever walk the streets of the ghettos them before. Visit, always unfair from secure the lifestyle of my people. You fail to recognize. Do you know what it takes to get the people survive? Did you ever want to understand at all? We hear the comments of the people in your ball. Wonder what it takes for you to realize. So Riverton City get the youths, them must strive. That's why we are king from with the home in Africa. Once we are trot to Rome, we are warrior. What we forget all now we no deliver. Oh, I see a run no take and this we after. When the money start rise, keep your secret secure. When it start fall, you make it known to the poor. Soon you'll be coming back for more. And when you come full, how you ignore? Did you ever want to get us them before? Visit, always unsafe from secure the lifestyle of my people. You fail to recognize. Do you know what it takes to get the youth them survive? Did you ever want to rima at all? We hear the comments of the ghetto youth and ball. Wonder what it takes for you to realize how none will. Ghetto youths them must strive. Earn you commenting all the while about the places we live. The great real lifestyle when you make it what it is. I'm reaping violence from the cities. Love I think took strong hold in many village. Now, who will protect those who truly want peace? So can we keep the peace when there's no peace to keep? This
recognize. Do you know what it takes to get your people survive? We know you never want to want a house at all. And so would I hear to get the people a ball? Wonder what it takes for you to realize. Oh, great tone. Massive, they must strive. Well then, Mr. Rich, come up on the poor man's feet. Why is it the strong want to down press the weak without those who clean your sanitaries and sweep the street? Your cities would be monkey in no seat. Oh, you promise to sink inflation below, yet it increase everywhere that you go. Is this the way you love us so? Hurting others and your own also. Did you ever want to get us them before? Feel notice always unsafe from secure the lifestyle of my people. You fail to recognize. Do you know what it takes to get your people survive? Did you ever touch Tivoli at all? We hear the comments of the people where you ball. Wonder what it takes for you to realize how above you get your youths, them must strive. So we are king from we the home in Africa. Once we are church to Rome, we are warrior. What we forget, I know you not deliver. Oh, what's here, you no take another this we after. When money start rise, keep your secrets secure. When it start fall, you make it known to the poor. Soon you'll be coming back for more. And when you come for the poor, I can't so ignore. Did you ever want to get us them before? We notice always that.
erokamano ahinya nyikwara Mogi. Waromo kendo timo girwani. This our thing. Waduoko erokamano nun ka. Ochopo ka mondo wawachie girwani. Achako kawacho ni Luo is our business. Luo is our business. And we are open for business 24/7, 365, 66, 67, 68, 69, and on and on. We deal in all forms of value and all forms of currency, from cowrie shells to Bitcoin to mobile money to electronic money. Erokamano for being here. You could have been anywhere on this globe, doing any other thing that you enjoy. But we appreciate that you're here. Your presence here is never taken for granted. Okwakawega for granted. Only the goal, only the prize. In terms of your mind, only the prize. Only milaro. Adoko erokamano. Hopefully ni kawadhi mos to bolane gimoro. Hope ni bolane gimoro komedo dhi. With apologies to hope and kawuono nyalo make it. But abedo wuoni ji, take responsibilities moko. Kawachako. Wacho erokamano to the research team. Erokamano to the technical team. Erokamano to the moral support team for bedo and being yourselves and miwaga the support we need. Kawatimo girwani. To Joa, partners, children, Meku, kod Mekwa, Magu, Gemawa. Ago erokamano ahinya. Nigi ngima, gintie. Pod ginyalo inherit watch Luoni girwani. Tokora, the whole team from partners to the others and the children. Erokamano for the support. To Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. Wago erokamano maduong' ahinya nunka tumako lwetwa tumiwaga nafas kod kama wanyalo wuoye, kama wanyalo
Bet one kama wanyalo timo girwani. Ogo erokamano. Med mako, med bedo kanyo for higni moko 50,000 kata katin. Erokamano. Kwerewa ogo erokamano nun kakodwa. Ni mabuon ga kudu to ukonyowaga to wenwa gima mitni to wachame mos mos. Wachame mos mos kawadhi. To omedo bet mamit. To pok wachame kata kabisa. Erokamano. Nwatieko kaonen ga chieng'wa mar somo sigana mikwagi idhowa mamit dho polo. To sana sana en ga wuon le masomo giga. Mano ni jatuoro gin specialist kanyo. But kawuono kapok obiro bochuno ni jogeto wadere kode. But pod omit. Mane watieko cha en pok onya migumba kod story moko. To ne en very omit. To ma en moro kendo wachon gimomiyo otoyo ng'ute obam gi sigendni moko. To en Asenath Bole kendo emo edite. Lakini ondike kod mon mang'eny. Wachon ma Kenya. But labda wanyalo bet kode kia sama wanyalo medre kode lure kaka dhi. Lure kaka terowa. Wachokano bedo sponsored by Swedish International Development Authority SEDA. So waboneno ka odhi maber ama ka gine ka SEDA temo kelo SEDA. Wacha adier. Kech kirwani ntiega gi interference ahinya. And seche moko kitimo gikwa tinyalo miyi gimoro kata pesa mondo ibed side tracked. Mondo gibed kod influence over that gima bowuokie. Kane asomo sessions weekend sessions. Nasomo Vision 2040-2050 ma Kenya. Mano bedo prepared by Aparandongen Economic Institute. We will kode matin. To kanisome biwinje. To yudon gin mana en mana gik ma interesting. Awe kamano gik ma interesting. So kiketo hope kanyo kata kiketo geno kanyo ni tie gine tiborita ahinya. So wane ka mabebera midhiro. Ma en story mokwongo en story ma short. En mbaka ma kata sigana ma chiek.
Wachaki to wabodhi kwarange mos. Iluonge ni anyalo neno kendo. Gimomiyo asomo man nikech en story ma modern to hope ni onyalo miyo generation mabiro mana sani kata mabiro mondo wabed more brave ndiko more novels idhowani. Novels, stories, fables idhowani. Ok nyaka gibed perfect but nyaka wachak kamoro. Ok nyal bet nasomo mana story machon kende. Ok nyal bet nasomo story machon kende. Wani 2026 to nitie gik mabe nyaka reflect reality masani. Luo nitie reality masani. As much as kwerewa ne nigi foresight but nitie tich ma wabe nyaka watim. Anyalo neno kendo. Ik duonda gi kahawa. Wacho ni Simo noywak e kinde mane arudho dier od jikon. Mos. Ne adhiro ndowo mane nigi pi e bwo mesa kane adhi mako simu. Asome marach. Ne adhiro ndowo mane nigi pi e bwo mesa kadhi mako simu. Osiepna moro ema nogoyo simu kowachona ni nyoro wan gi welo kendo chiemo ma nyoro watedo nyodong'. Nyoro wan gi welo kendo chiemo ma nyoro watedo nyodong'. Mathoth ahinya. Akelni wanyalo chiemo kanyachiel mondo bende wagoye mbaka matin. Erokamano Rosa. Naduoko kamano. Kendo napake ni in nyako maber ahinya. An kenda mama odhi chiro. Bi ma ok odeko. Natimo matek mondo atiek tija piyo. Nakonyra gi tiendena ariyo mondo ayud ndowo kama nakete. Muofni dwaro gik moko gi tiendegi koda gi lwetegi bende. Noyudo ka asebedo muof kuom higni 5. Chakre nabed jahigni 13. Wengena nosechanda chakre tin. Ne ok anyal neno gik man kuma bor. Ne an gi tuo moro e wang'a mane mona neno gik moko. Tuo mar tigo bende nodonjo e wang'a makoro wacho ni mikoro. An ang'eyo makoro. Makoro ne ok nyal yang' mondo othiedhe. Omiyo nabedo muofu. Napenjora kenda ni ere ndowo. Kane ok anyal yudo piyo gi tienda. Iya nowang'.
Mana temo mondo ayude gi lwetena. Nagoyo lemba I tok kom malit ahinya. Iya nowang' mabet piny nyaka remne okwe. Bang' mano nayudo ndowo mane oting'o pi. Mane atieko luoko dier ot. Bang' ndalo 4 kanabet kor budho, ne aketo lweta e bad kom man buta. Nating'o lweta malo kendo ne ayudo ni anyalo nene mariwriw. Nating'o lwetena duto. Nene ginenorena mopogre. To bang'e mos ne gichako chalo kabede dhano mapile. Ne arango mesa mane ni buta narango mesa mane ni buta mane aneno taya mane ni e wiye. Kendo narango sama duong' mane e korot mana neno lwetene. Ne en sa 3 motieno. Koro ne nenore ratiro ni ne anyalo neno. Kendo bedo na muofu norumo. Hono ni notimorena mapiyo mane aparo mana ni abiro bet muofu mapiyo mana aparo ni abiro bet muofu mapiyo kamano. Kendo yani onyalo bet muofu kendo. Ne nyaka anyis mamana. Nawuotho kadhi ire mawachone ni mama anyalo neni. Mane nokawo gi wuoro kendo wuoyo notame. Kindeno ema nyamera bende ne odonje. En bende ne awachone ni iber malich. Nochung' kama ne entie kobuonjo kendo ne ok onyal yie ni ne aneno kendo ne ok onyal yie ni ne aneno adier. Nok onyal yie ni aneno adier. Nanga mirwako bende ber ndi. Namedo wachone. Mama na noringo kadhi omo gik moko kaka piche jo odwa mane pok aneno mondo onyisa. Kendo nomiya njagi maber mane osiepna moro omiya. Eka ne anene mokwongo nyaka ne miyago. Ne wadwaro goyo simu kuma bor ni wuora to ne mama wacho ni wawe mondi. Otieno ka joodwa duto nosenindo. Ne arango gik moko duto mawang'a nyaka my interesting word. Nyaka sa 1 mar otieno ma piny rugo okinyi. 1. Kane aweyo timo mano mondo aywe, ne achako rango oko gi dirisa mane aneno dwe. Kendo narange gaming'a. Okinyi narango wang' chieng' kawuok. Kendo namedo timo kamano kuom kinde mathoth. Kinyne godhiambo baba nobiro nena. Ana. Gik moko duto pod beyo. Openjo. Ana. Gik moko duto pod beyo. Nopenja. Kendo nanyise kaka en
owuon ober malich. Mama noloso chiemb otieno mamit pok nabilo. Chieng'ni ne en chieng' maber moloyo moko duto e ngimana. Kane ochopo wuok tich, ne adhi neno daktar wang'. Nokwaya mondo asom ne wer moro mondik gi nukta matindo tindo. Nasomo duto mayot kendo ne ok adwar weyo somo wendni. Nomor kendo nokawo karatasno kuoma mana gi thuon. Kendo nonyisa gimomiyo koro nanyalo neno. Lemba mane ogo e kom kane aluoko dier ot ema nomiyo wengena obedo kamano. Ler matin mane odonjo nogeng'o wang' maneno ne osudo kane agoyo lemba e mesa. Ler matin mane odong' mogeng'o wang' maneno nosudo kanagoyo lemba e mesa. Ne osudo mane oweyo wang'a maneno nono moloyo to e wang' koracham. To pod ne anyalo neno ma wiriwiri gi wang' korachwich. Kane osiepna owinjo wach maberni, ne gibiro kendo ne gichano mar tera kuonde mane agombo ga dhiye pile. Ne gitera e kaniswa gi udi manyien mane nie gweng'. Ne gitera e bungu ma opidhie le, yien gi maua. Wuodh otieno ne chalna gi wuok lek kendo gi pinje maonge ka. To mana is interesting. Okay. Gini joga we distract am. Anwoye kendo. Wuodh otieno ne ochalona gi wuodh lek kendo ni gi pinje maonge ka. To mana mawasomo e sigendni. Kendo ngimana ne olokre manyien. Piny maruni oparo gima ne daktar owachona ka wengena okwo. Ginyalo bedo maber chuth kata ginyalo duogo chandi kendo. Omiyo ti kodgi. Ine ber gi kinde duto, odiochieng' kodiochieng'. Kendo mani ema asebedo katimo. Mano short story. Ochako go book. To bobedo interesting ka wanyalo yudo in the future science fiction technical mondik mana i dholuo. Bro bedo interesting ahinya. Kata kok en science fiction to enena fiction machiegni kod reality. Kod
kod moko kamano. Adomedo moro. Iwacho ni ng'uono ok tow. Chon gi lala ne nitie ng'ato moro mane ng'uon putu. Nokonyo ji duto mane dhi ire gi chandruok gi. Mani nomiyo omiye nying ni jang'uono. Kane ng'ato dwaro pesa kuome to oonge go, nodhi modwar ni kuom ng'ato mokelne. Kuom ng'uono neno, nyinge nolok ni nobedo gi huma nolak mos. Nyinge no nolak mobedo gi huma maber. Chieng' moro kanobayo godhiambo mondo oyud muya matin, kendo oriere go komoso osiepne. Thuol maduong' nowek lum ka ochiko ire ka ywakne ni jang'uono konya. Jang'uono nopenje nang'o matimi. Thuol nodwoke, asekayo nyathi ruoth motho. Kendo ruoth osechiwo chik ni askache ne mondo odwara kendo onega ka giyuda. Yie mondo apond e odi, jang'uono. Yie mondo apond e odi. Jang'uono noyie to noluor. Nowacho ni thuol ni, to ma in mana thuol ni. Anyalo kani oda nadi ma itama askeche ruoth yudi. Kaketi e kiropani to nyaka ang' askeche penja gima ating'o. To ka apandi e oguta marwakoni, kapandi e oguta marwakoni to bende nyaka gibi neni. Chutho nenore ni yo mayot kata mariek ne onge mana chutho nenore ni yo mayot kata mariek ne onge mane jang'uono nyalo konyogo thuol. To ka thuol owinjo ka askeche ruoth chiegni chopo irgi, nomedo ombo jang'uono mondo okonye. Jang'uono koro nowacho ni kara mondo amuonyi ibed iya. Mak mana ni ka askeche ok ofwenyi to nyaka iyie ni ibiro wuok e iya piyo piyo mondo idhi kumidhiye. Thuol nodwoke mapiyo ni kara yaw dhogi mondo adonji. Jang'uono noyawo dhoge malach ni thuol, ma thuol nodonje aruya nono. Bang'e ne to askeche ruoth nochopo mane gipenjo jang'uono ka bende oseneno thuol moro. Nodwokogi kopenjo otimo ang'o. Askeche nodwoke, wadware ma ka wayude to wanege. Okayo wuod ruoth monego. Ooyo, ok anene. Jang'uono nowuondogi. Wuothuru wadhi wadware e bungu. Dipo ka opondo kuro. Achiel kuom askeche go nodwoko. Wuothuru wadhi wadware e bungu. Dipo
ka opondo kuro. Achiel kuom askechege no oduoko. Ne gidhi. Bang' mano, jang'uono nowacho ni thuol ni asechopo singona kodi. Askeche ruoth osedhi. Koro wuog oko iya idhi kuma ihero. To thuol noduoko matek ni iwacho nang'o? Ayudo gik mamit e iyi ka masebedo ka gombo gaming'a. Kaka nyarogno. Ng'ede gi mamoko mayudre mana ei dhano. Mos. Aduok kanyo kendo. Ayudo gik mamit e iyi kani masebedo ka gombo gaming'a kaka nyarogno, ng'ede gi mamoko mayudre mana e i dhano. Mos. Kanok awuoyo mos. Kani ok awuogie nyaka atiek chamo gigi duto. Jagwono noduoke ni mano e kaka iduoko erokamano kuom tim ng'uono mane atimoni. Thuol nokwere ni pok niwinjo kama dhano gi thuol mos joritre gi ng'uono. Omiyo jang'uono ok ne nyal dhi kamoro ka thuol ne yie. Olo nomake ma nindo tere e tiend yath kama ne entie no. Koro ne otuo moluong ni alunga. Asomo marach. Koro ne otuo molungre alunga. Kinde mane onindo no, Nyasaye nowacho ni malaika moro ni ne kaka jang'uono ool kendo thagore. Dhi konyo mondo thuol owuog e iye. Malaika no nokawo okombe mar kabur maduong' mano ole yath mathoth. Kanotundo kama jalni noriere, nowacho ni jang'uono ni nikech ng'uono ni Nyasaye oora mondo abi akonyi. Madh yadhni. Nokawo okombe manomadho yadhno. Thuol nochako ywak matek. Jang'uono manie singruokwa kodi. Ihinya. Jang'uono ne okodewo. Nodhi nyime gi madho yath nyaka otieko. Ae nochako gok gi sano. Mane thuol owuok e iye ka otho. Jang'uono nobedo kanyo ka dende onyosre kendo ka ool tat thing'. Koch kogweno miluongo ni yamb liech ema nochiewe mane ochung' modhi dalane. Koch kogwen miluongo ni yamb liech ema nochiewe mane ochung' modhi dalane. Mbaka norumo kanyo. En very
and very interesting. Especially and very hopeful in the future. Bobet called Kabobet called Mbaka Gima is a wild view. Because Gima very interesting. Kaneno Mbaka Moko Gini. Jawanya Londiko mok gi realize ni giketo rieko iye kanyo. Nikech nyalo bet mbaka. Nikech juogi. Awach nikech juogi. Nikech inonro mekwa. Nitie joma osebet jondiko. Joluo osebet joma kine for thousands of years. So ji osebet kandiko. Enena kaka nowacho nyoro. Regression bentiega history. Ok en mana progress kende. Joma believe in progress kende mago Africans to momiyo gin chien. So gi participate in world kaka ntendo. Ok gi participate in reality. Gidak i weekend kaka gi perceive of the world. Dono wasewacho kane those beliefs ok nyaka bed true. Ginyalo bet as delusional as possible. So momiyo ineno kata kantie wach malaika makonyo jang'uono. To nyoro kanowacho gi nomulo on this topic Martin. Nomulo on this topic. Kanowacho proverb mane ng'acha ni and about the art of conmanship and about temptation. To eneno in this story obedo conned. But temptation wakuri. Temptation wakuri. Mema na min kawacho ni en gama wacha dier but meaning ni he oko lie to himself or herself or themselves. Nikech mane point mineno biro much clear. Nigi ochako ni chon gilala ne nitie ng'at moro mane wuon puto. Nokonyo ji duto mane dhi ire gi chandruok gi. Mano is a very, very interesting point. Nikech wawinjo ga this pressure makonyo relatives. Kantie problem kagiyuak no to nitie this idea no nego wakonygi and osiepena onego akonygi, owetena onego akonygi ka gimoko. To kikonyo jogi tin ng'ama ber. But kokikonyogi to ema ng'acha ne ng'isi ni nyaka ibed humble. Wealth nyalo gadhi. So yudo ni ma en very clear nikech at the end okel wach malaika which luo world view onge such type of things. Onge those type of things. Malaika, Satan, wacho ga nen very scientific. Ochal kaka jogi notemo upgrade
all of you gibagi biro go big bang. So nitie principles mag cause and effect. But okinyal watch on cause en Nyasaye and effect en Satan. Ma jachien. I want to use the word jachien. But okinyal keto gik moko simplistic kamano. But beliefs. So bedo dhano ma paro ni nyalo konyo ji te bedo problematic. Kendo nyiso an nokonyo ji te miwa a very deep sense of delusion. Deep sense of delusion. Nikech nitie mentena moro nowacho ni kiketo kikonyo ji, you will run out of money faster than people will run out of problems. You will always run out of money faster than people will run out of problems. So however much katakin mind the printing machine, me print pesa for everyone who mobiro kuomi. As kakidwa intimate no odhi nyaka dwaro. Odhi kao loan somewhere mondo dwar ni mondo duok. Idonma is a highly delusional person. Ma wundre completely. Not ni konyo ji is kama wundre. That point. Nobody do all the resources must solve all the problems of everyone. So nowacho kani majority of ji rango gamana the result. To rango the result mok neno order of consequences onege. Almost no okonege. Very close to nege. Very close to nege. Mitne and only so tiyo gi different forms of thinking for different forms of problems and more important and develop these systems of thinking and more so rango back to our ancestors be the systems of thinking magi develop. Okay. One sad thing about forgetting your history and your culture. Culture is constant because culture is this process of finding solutions. Tradition is application of these solutions. Heritage is collection of these solutions over time. Element achiel ma forgetting history, you forget these solutions. Mana gima the biggest loss ma not knowing history. Or kinga very apology. Mamadi gine doro na amunyi pi. But the sad part ma losing history. Or bedo with a falsified history. Especially kama Joe and especially kama Joe until these laws ma some of the solutions magiseti go. The mathematical solutions, the medical solutions, the biological solutions, the engineering solutions, magote olala. Or come in gilal in the sense of they are not recoverable. I mean,
jomantie do not know about them. So I bet in this state, my one easily deceived. To ng'ato nyalo kelo ni solution mamari to ng'isi ni omiya new thing. Kaka natemo wacho kani iyudo ni nwatiyo ga gi this beads or kata cowrie shells maning'iso wa e school beads. To beads go ne function kaka sani numbers kaka digits function in computer. Kendo jogi ne be nitie gi system kaka mano. Jo Yoruba gin system kaka mano. Iluonge ni Oduifa. Oduifa en based on number 2 system. Alafu en gi system man waneno Ethiopian mathematics. Ok en Ethiopian mathematics nikech kata na archives na yudo moko ma yudo these calculation methods i papyrus make Gono and Sudan. Already ne gin kanyo. The same method mana ging'iso kan Ethiopian method blah 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 blah. Mane giluongo ni Ethiopian mathematics. You don't know it is an indigenous African manwatiyogo. So such things are lal to a great extent. And by lal I mean the people who are now here do not get them or do not know them or think it is backwardness. Kelo in a situation ma one very easily deceived. Time chana wachana cannot discuss watching. It is the deception of the self. Ema me jogging a stepping stone. By deception of the self, I mean inyalo bet with the false knowledge. Machal knowledge, but it is false. Okay, one kaka African sani, idwaro no bed with operational knowledge. Just operation. Inyalo design gini, inyalo design a bridge, just very operative knowledge. Yeah. To mondo gi put you in a position of operative knowledge, ging'isi knowledge is power. Okinyisi no okay. Well understood knowledge. Okay. Knowledge ma important. I don't know explain kama. Ane kanyalo kelo kama. No temo golo the difference between information and data. So wacho ni ka seed grow in a seed bed. To go oket pi, to ket chieng. Mano is information no grow. But ka the pi bedo measured and recorded, and the growth bedo measured and recorded, and the amount of light bedo recorded over time, result ma this recording. Gi record reality, but my data. So information being the same, knowledge is the same. Knowledge okay one type. So ng'ato nyaka choose knowledge be. Nke knowledge ma unapplicable, it is nice to know,
but okonyi. Knowledge more powerful and knowledge more you do a mind that is prepared, man good tools. Ma work on this knowledge and then no apply and then no rango the result. Money knowledge mind power. But knowledge itself can power. Solar energy itself and solar energy. But kick it to the panels, kick it to the whole process of a mind that is ready and resources ma capture that. You do electricity, you do so much. So Gierong is our this knowledge is power. Mondo adiwa you'd operational knowledge. And there's a trade of good knowledge. There's a trade of good knowledge. In this sense, Kanga to study one thing, unless any systems make Africa machon, mangato nyalo study nyakato. Majority of one in this system are one guy, one-sided. Wangeo gima wangeo. But to be in a human in that type of existence, nyaki know some things that might be very important. Actually, one operational knowledge on all levels. Kido measure really element ma our operationality of knowledge. And Kaka Africa pod, it is stuck. After all this education and all these schools and all this knowledge and all this, almost everybody or pass through this system, we cannot get it together. And then, Kaukwanyal get it together. To you don't, especially one Joma Wasomo Martin, Kaka, Jaffa Standard 4, Standard 5, Kaka 1, Kama. One guy very quick to blame politician. Mondoki will face the contradiction. Okay, Jogi no Nisan knowledge is power. I said they acquire some of it, but I can Okanyal use it to solve my issues. Anyaloti Yoko they only to solve their issues. Anyalo man understand the world according to how Gingi understand. Anyalo understand, define the world according to how Gingi define the world. Manoketoa in a constant state of very, very latent stress. Very, very latent stress. Sibo you don't need one Africans because of conditioning, my latent stress, my iani. Wate, we are mad. Nikechwani this one our identity, what we know, and our environment. Okumiwa the feedback mangiso one effective, one powerful, one move, one solve our issues. So the first step and look for blame somewhere else and corruption. Abstraction. Corruption done by who? A politician. Abstraction moral. Another abstraction.
So ngamadaki abstractions kama how can he be sane? And then ikawa continent man so much potential kaka Africa. Timio an insane person to solve it. This development diakure. Gini diakure. Ikechimio nga insane teach mar ngamone go bed together. Ngama bolongo this African. Ngamo bedo educated in a very different curriculum according to what Gimanya could solve in the world. So you don't want in this state. And this state, ingiso gijango wono. Kechoko make sense. Teneno en characteristic on go kaka kata jolu or jolu. Wadwaro on everything obed soft, everything will be slow, kila kitu soft, and a patience and kamano. But iwal nama wantie, odi very quick to pokwa catch up. But what prefer mondo our ego becomes massaged than solve the issue. What were this ego stroking? Getting ngama ni such a state mar conflict, mar latent stress. Ego stroking konya ahinya. Nikech miya semblance no, miya confirmation you are okay, you're not okay. But miya that semblance nen okay. Kaka jang'wono ni. Kirange tiwacho, en ng'ama ber, en ng'ama ber, en ng'ama ng'eyo, en ng'ama soft, en ng'ama ng'eyo, en ng'ama kind, en ng'ama patient. Tineno, samoro kod thuol. Which Kajogi nokwalo the symbol from Africa, and then this historical knowledge. In case the snake sheds its skin, kaka generations renew themselves. So child DNA. So Obiro Yudo Jomantic with a very different history. Joma destroy, Nkech Tuolo destroy, a very important part by nego nyathi ruoth. Kata jang'wono ni, gini ema miye stability. Bedo nitie ruoth ema miye stability. But Opando. So the future of the continuity of this Olongen kingdom or this land, Oneg. And so instead of we're getting him to bear the consequences, Enoranko results. Oh,
losing this snake is so bad. Told Nyokonego, I have to save him. It's the same way me joke as a chemoko and with my madness ajogani. People have to go. Okinyan save everyone. This thing is not for everyone. And for John McGinn prepared for this work. Lumumba Giri not that idea, ma everybody comes along. Sankara Giri not that idea. Biko Giri not that idea. We will liberate everybody. Tawanka. Ogikata movement. One in the same state. And stuck in the same pokwa change. Man, newer cars, fewer Europeans in front of us. Sanigibira stories, but stuck. Tineno kati story ni wacho jang'uono no bedo stuck under the tree. Bochuno. And lucky in this story, no yudo divine intervention. So for one, if divine intervention okubi, yet it is now 2,000 years. But ka divine intervention okubi, angoma bokonyo agithuol makoro entie, it is how we see the world, chamo from inside mos. And this madness, moketo waeni. Itimo nade? Nikech thuol to otiyo, but one more concentrated on konyo thuol itself. What do I redeem the thuol and its children? Itimo nade? Itimo nade? Really kipare. Itimo nade? So what will be easier to deceive because we've deceived ourselves. Kaka change happens. We've deceived ourselves. Kaka power is generated. Or deceive ourselves what purpose history serves. Or deceive ourselves what culture means. Or deceive ourselves what is really the purpose of family and how to use it to generate power. Onoka of families kaka the way Europeans in our family is. Redefine the whole setup. Tawanie jog one. And then nobody stuck Kenya for a very, very, very long time. Very long time. Bojo no malaika mo or. Wanto malaika no malaika wanibu akure. To.
kaka wa focusing on the wrong things. Malaika kobiro wabonene adier. Koso wabotemo puonje kaka onego tim, ng'eno onego ibi mondo kong'iso an madh yath to wacho ni yadhni ok onego bi kama. Ing'eyo wasebet kwa chamo tam, so yadhni mixe gi tam. Ketie sukari yadhni nikech okech. But yadhni ema dhi nego thuol. Ketie syrup matin. Jang'uono nonego we gini mondo otho. Nikech kata ka nokonye, but the land mentie onge future. Okonyre en owuon, but the land onge future. Wacho ni chieng' moro kanobayo godhiambo mondo oyud. Alafu malo kacho ni kuom ng'uono neno nyinge nolak mobedo gi huma maber. Obedo gi huma maber. Joluo, by extension jo Kenya, by extension jo Rateng. One so concerned about G liking us. One so concerned about G liking us instead of being effective. Onge gimosebet kakonyo jogi molo mano. Kata ka issue owuok, watching kata ka social media. Kendo nitie joluo moko madonjo go hero gi kashifu joluo. Nitie moko madonjo go hero gitemo explain. Nitie moko madonjo go hero gitemo ng'iso ni gin specifically gin different. More madness. Kar tieko wachni ni doesn't matter. Ng'ani be suffer the same madness ma suffer. Aonge time ma explain ne ng'at ma mad gimomiyo joluo are who they are. Kod wacho ni ok gidhi nyange momiyo gifuo. Obe any the same situation ma madness nikech pok osort gino kuma entie. So onge time ma argument. Wanodwa solve our situation mondo nyithindwa odonj the next phase of gini ka gin victorious. Mondo gibe gi reach their full potential. Nikech for real sani the hope is the children. Gin ma wanyalo chako gi this part ma okay. Gichaka with this knowledge ma luo that is very healthy. That is very solid. To and very clear reality. And its full potential. Because of one thing. Pok wagero the schools manyalo equip those children for the future. Onge kaka obomiyo jomoko our children to educate and they become useful to us. Can every culture creates the people it needs. They are not born. They are forged. Ono expect kata nyithindo ma ntiwa oher Kenya and they have not been forged in this Kenyanness.
Ema min gan Kenya tamre create a Kenyan culture. So my is part of the Kechko create a Kenyan culture to bo chuno nwa confront this madness. So confronting this madness means wabodoro some things and freedom. And the means ni jogi okubiwe Guinea, no longer in Africa, just like that. And tears so much kaka wasenenogi kitamogi to they shed blood, whether you like it or not. So inyalo bet jang'uono kanyo, but gin gibo chamo those parts. Agise donjo i. Tibo temo explain kanyo nyaka kiny. Nkech kaka nawacho, okin miyiero lweny ni kode, en moyiero lweny di kodi. Kachiew gokinyi, tarango social media. To dhiang' moro ndiko kanyo ni joluo ofuo nikech ok gidhi nyange. Joluo ok onego lead this country to onge kuma country ni dhiye kok gidhi nyange. So, dhiang' ni akonyra kode nade. En mo choose this and kata kiae pokna. But iwinjo ni gi eko gino kanyo. Maybe mindset na en ka a bit different nikech gik manwa neno 2007. Kapodi poko chako. Nintie this wave manobiro mar Mogiki. Ingen koro wan nyithi luo okwa get it, okwa understand it. So ma kijana madhi go school, or go through school, or go through everything. All of a sudden, kagi wuoyo, tiwinjo kagi luongo joluo ni bongau. Bongau en vulture. Geto no long gan bongau. Aparo ne en kik the Kuyu or something. Kotamen kwani ang'o motimre. Manga mwa tugo go mpira. Ne wasero kode. Wadhi kode adventure. Wadhi hunting kode kod guogi. Wadhi fishing kode. Sani oromo kod this wave. An vulture koro. Okan kata osiepne. To jogo ng'ise ni kata ka giromo kod tipenje ni ang'o mitimo kod gine ni? Kod ng'ang'a ni. Gino nobuogowa. Igeto kanyo, gino nwa kiaga nitie this ideas. Ni jomoko gin entitled. Nikech quote unquote kwere gino fight for some independence manyaka sani pod wawanda kuma entie, but no sober us up very quick. Kiparo gima nang'iso wuod lecha, kwa paro ni jomowuok e tuoro gi bokonyowa, gibe gibiro go margi. So ang'o mane
wanyalo mako. Kanyo mane wapenjre ni to wait, our parents ok nyiso about luo ni, but jogi niga very particular problem kod luo ni. What is it? En ang'o? Kanyo mane wachake search gini. Nikech how comes gini ng'ato yie ni friendship marwa olal because of gini, gima parents no ok dwa wacho ni. Gima joma wacho no jodongo, joma ituro, ok gi mention ga gini, gin gi mention ga wach school, teach, the usual. But gima miwa stress nikech ing'en gino ok giwinj language no, ka jogo wacho, ok giwinj kaka jogi luongo. Nikech sheng no gikia. But koro wan idiere, wawinje kabisa. Kendo waneno kaka jogo bedo organize, alafu realize. Ichako neno kaka gik moko form, politician cha, obiro kanyo to organ. Yani, interesting. And very interesting. And very interesting. So kanye mwachako search to amomiyo gini and so in an issue. Amomiyo this law in such an issue. Ay. So wachako discuss tiepna moro. Chieng' moro tiepna moro o mention gimoro katugo. Owacho ni yani mano ne pod time manjaga cha. So sama en haire roire to no discuss gigi sana. Orango gik theory no, owuok i Bible. But nawacho gimoro modong' kod, owacho ni it is the O series. The O series, the series of O. Onyango, Otieno, Omolo. But I know wacha juju. Interestingly enough, Osiris and one of these principles, mantie, scientific principles, mantie Gono, Egypt. Nkech en word, en ye won milongon Horus. Mingisini Osiris and Isis obiro karachiel to ginyolo Horus. But magi English words. Nkech idok ne Osir. Kaka wanyalo wacho no Osir. Pole mar sani luonge no Siri, but this pole ma dier ot Osir. Or the topmost part ma ot Osir. Ama Osuri. So ibiro to what is happening? Kanya makoro wachako neno no, okay, ang'o miyo story di wuok koni to kidogo wawinjo karajo luon tie kuro be. Parion parents wuok nyiso gigo gin gigiso wach di school, good job, ang'o, this type of things. So one stress walk from this school, good job, and from this being joge. Gimangani ne luongo ni bedo of the O series. But I know wacha kijaga. So no,
breeze meat. So then a very interesting and an interesting thing. Kwa manema no focus wa gini. Okuno yudo this focus as it is fun. You know, nena concern for our culture. Literally nena about identity. My man no konyo wa. One got very passionate about it. Okwakawe as a nice thing to know. Emomi onge ga patience for it. Kendo no you don't jomoko grew up with some portion of it. You know say loke. But no give value it at all. Nkendo negine non modernity. Ama development. Ama bedo. However, Gibo Luonge was to throw Guinea to the side. Kimoko onyo the only thing Manu survive go get to kanyo. This Luoness, this Luo worldview. To omanye kidero nwa bet ka wacho gigi wasach time moko nwa dhiga kech nikech wasache. Ati donji kaja ngwono ni nyathi ruoth to en is okay, eno pando thuol. The thing more destroy the future ema koro bedo pride. Gimo destroy this source of mommy to an extent. I don't get patience kod. Gik moko. It's literally okonyo watu waneno okay maybe and to me okay maybe okay so much gik maneno through it actually gini take seeds makonyo this continent. Maybe mommy or name was stress. Get kadi in the course of searching Chemorwa the library kamato. I searched your story so many times, but child knock donge. Now you do kajogi discuss and a discussion mawazunga to give way about na ya bingi. Nyabingi. Okay, nyabingi. Twachon this was not a person, it was an economic system. But kiwinjo ka jo Uganda wache to kiwachon it was a queen. But nikech jogi emonyisogi it was a queen, yeah. But getting into detail how it was organized in an economic system that was all over the east, emomiyo Joluo spread over that area. Oken nikech ringo and migration for migration's sake. I don't really. Where is the issue? Okay, get at the boundaries in East Africa. Joluo magi separate majority. Yabo wacho nade. Jomako come economically to lose a totally new economic system. Token new nikech it is old.
ane kan kode no ken ntie nonego warang gine mar Hobli ka Hobli wuoyo about nkech ne en a chief for nena colonial leader oluongen Kavirondo area ma Nyanza ni a lot. To nitie some very interesting observations mowacho kanyo. To bugno iluongen Kenya from a company to a colonial protectorate kimoka kamano. To kondiko bugni wachon, ondiko bugni for the not for the normal reader, African reader, ondiko for the colonial administrators. Ma en book mantie ne circulate amongst a very small number of people. Noko use for book sales and gigo. Noko use for book sales. Very, very interesting book. Not awache kama. Very interesting information. Very, very interesting information. So okawachi ni kenda bo nkech jowa nakimige ga disclaimer. Okawachi ni the luo lo jomoko, the special molo jomoko, or they are chosen by God molo jomoko. Acho mana the history ma jogi ose experience and the things they have done. Don't be one great ma winjo these things. Ma is part of our history. Okay, history ma jomoko en marwa. To daktari ok nyal tiyo gi diagnosis ma ng'at moro kata wadwa mondo diagnose kata ka wan twins. Ok onyal wacho ni koro ka an wiya bara to omi my twin Panadol ama headache sama whatever, alafu headache na bodok piny. Watu wadoga pretend ne en kamano. Ni kwa bet kaka jang'uono. Kawa avoid our own responsibility, our own portion, our own history. So then there will be ng'uono, there will be peace. Emomi apenjo, the story magolono. Ka this is true. Amomi on one mana peacefully get to jogi ochako. Gi decide ni gichako lweny kodwa. To the object of their hate en jaluo. Pokwadhi central bokwalo gimoro. Pokwanego any leaders of theirs. Pokwatimo any of these things mwaneno kotimnwagi. None. Okay, kama wase yako a company from their area bolwaro piny. But pod ng'ama nitie with this quote unquote benefits. Pod decide to no any problem. So negi konyowa look back on this. And then we realize no. Karagini me. Tamamiyo parents walk doing this other stuff. Getting a job is important. Getting an education there is very good. But winj gima wacho. I had to get this, so realize no kata luo. There was an education system about about this form majogi omiwa. Give me a very strange form.
mami ok wan effective, ok wanyal solve problems, wan mana operational. Mana. Eng'eyo? Ok ning'eyo, but experience moro. Aromo kod nitie time moro ma Europe ne nitie kod wach austerity. Ma banks moko no collapse, alafu countries kaka Greece nodhi under, Italy nodhi under, Portugal at very high risk, and Spain at very, very high risk. So in that point now you the chance ma meet kod just Spain moro to obet anyalo wacho nosiepe to that extent. So Gisa no study engineering. So wachin kata ka majority ne kidwa ger ot to en monyalo calculate the inner structure, paron structural engineering, nyalo ng'isi in this load ni and this and that. But nen gi this complaint. Maja Spain. Nen gi this complaint ni as much as ong'e gigo, but owinjo ne knowledge no enena ni system gino enena system ma osomo is not ni understand gino so opas onyalo kete together but ok onyal ng'isi really why this is this. Ting'en koro an just adifo koro abet kanyarange. To gini strike as very interesting. Mano strike as very interesting. I know gigi manyalo gise. Just before abongisi ango about this. About ma enja Spain. You can kata ja Kenya, you can kata ja Africa. But to complain about this. Then very, very highly educated. Kabisa to kalo thoroughly. Kanya mana could realize ni gini an operational. Ok from Africans and get you this school. So seche moko ko acho kama from this gini na realize from ngani. Alafu bang'e to ng'isa nobiro nikech the only country in Europe and take a bit of stability. And then England Martin and Germany. So majority of gain to Portugal to Spain, negibiro tiyo Germany, a large percentage of the youths, very, very large percentage. So then very interesting neno gingech gibiro. So Ken kodgi, the opportunity ma bet kodgi, to kora winjo these discussions, kori realize nen gima an issue ma gin go. So penjran okay. Ka jogi emo design this thing to gin this issue. Gini nyalo bet na affect wa how. Yeah, more research, blah, 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 but Tochibuka. Okay. Jawa, the break, Martin. And then on yellow do go and we warang the story, Martin, and then wallow. At the time, mobolo. Media kahawa kidogo. Are jina nyar wachaga emiya tich matek ahinya mar penjo Ruoth Nyasaye
Urota kia ng'abdu ko penji kindwa gi Nyasaye gi Yesu kod malaika. Anditi amato gita kwa para landa nyati maero. Makunga mato gita ka para landa nyati karume. Uberanya wachaga na gonya gita nyati karume na podone. Ero kuwaro na wachaga gonya gita nyati karume na podone. Koko nyol mozungu nyati gipendore tino wada kalanda. Konyan muzungu nyati gipendo rejino wada kalana. Chiemo mori lunga dite muatingo gita kalarusha. Inde mani yomo bangera tingo gita kalarusha. Waki yanda yudo kadonje moshinya gikarume jatomo de oro. Ato waki yanda yudo kadonje moshinya gikarume jatomo de oro. Rosandete. Zai wura ngoma keto muna nino. Yunya zai wura ngoma keto muna nino. Ubibitu yo nino. Ngoma keto uganda wingi nino. Yero pija bende nino. Oyudi nino. Uchongori yo nino. Imire bende nino. Ochole nino. Aninya de goro nino. Yero mbia nga bende neno, ugura neno, mbia to benda wingo neno. Yero winja rege neno, nyanyo de neno, topi widonge neno. Yero ngili bende neno, osoke neno, aniko parambe neno. Uchuba bende neno, magungu neno, nyaku donge neno. Kirindi bende neno, ilite neno, tare avingo neno. Ono nyakao neno, nyakuwado neno, ochimba vingo neno. Akutu dula neno, niga neno, osego benda vingo neno. Tel bende neno, indue neno, okoka vingo neno. Bende neno, oluru neno, otiengo bende neno. Era luru bende neno, obonde neno, milango popo neno. Kalamindi bende neno, guer neno, obala duaze neno. Era luto ndi neno, ochingo neno, osoerere neno. Ero gwen mupido neno, atudo neno, maso udonge neno. Ina wendo bende neno, abondo neno. Ina wendo bende neno, abodo neno, oteko bena wingo neno. Ero winga tula neno, wingo neno, lango tenga neno. Bongo edonge neno. Atinga neno, olito mena wingo neno. Ato winga dake neno, nanga neno, ormangeza wingo neno. Ulungum bende neno, ware neno, aurugu neno. Udrangum bende neno, sudu wiri neno, to winga dile neno. Udoya wingo neno, ajuda neno, ya wingo neno, nyaka juda neno, ato winga tutu neno. Onuango kora bende neno, nyaka tula neno, ato winga rumu neno. Ongo wano bende neno, uindi neno, nyaluwa luwa neno. Kare winga riri neno, odiro neno,
Tingo winja dugo neno. To si wal bende neno. Kasuku neno. To winji tonda neno. Sagara bende neno. Lelungeto neno. To chibi bende neno. Ujoro gam neno. Kalanini neno. Abang tiete neno. Nuango winji kuobo neno. Tingo winji kuobo neno. O injo ditu bende neno. O didi neno. Ato winji kuobo neno. Garu binyu bende neno. Okiyo neno. Aromba bende neno. Okuno kuna neno. Ulo kute neno. Aninya di buoro neno. Yero chal madongo neno. Ukuzi neno. Boyo bende neno. Nyaka kuti zungo neno. Ni bata vinyo neno. Obando benda vinyo neno. Ono wango wingi kweze neno. Ngire neno. Odaru macha vinyo neno. Toko da kirongo donge neno. Tabu ogorombe neno. Okudo macha vinyo neno. Wingi keke neno, ni mbuga neno, uti udonge neno. Yero winjo ngoma neno, orwede neno, to winjo ngoma neno. Yero orwede neno, onuango dando piri neno te. Ane mona nera juno nyotigi pendo nyagi karume la puro nyarmaro. Mona nera juno nyotigi pendo nyagi karume la puro nyarmaro. Ero pero nyawa chaga ira gone gitare jino hana kala nyarbuana. Mona nera juno nyotigi pendo nyagi karume la puro nyarbuana. Kaduel nyayo buma, kalanta nyayo kawa, kaduel nyakara bonyo, uyigo wingo ero. Dina bedi kodi wanga, obera na manya kodi dante nurudina. Eri jora bono de kodi kodi neka, kajo papi neka di de chupunya kamerka. Saben na jota wero de bedi kodi gacha, kajo nyumba mungu de nano kami tede. Obera na manya kodi de bedi kodi gacha, sanda nya jambe de nano do basemi. Obera na manya siloli ketu chunya, sando winjo wero ni muda wana nene. Rumba jago yo, rumba ridore wawajo. Ene wajo mane kindi ajo kwa mwagi kuparo. Wajo luwa ora ye uma kupuma wangilwe. Koko tieko yako ye uringa ringa ling ling. Waji japondo dipo konego wodu mayoro. Majo duro kome dipo ko wango turaga engijung. Jago John be ye ulura lura konindo. Somo kwajte kieno somo waino ling ling. Yadra gwanda tulilura boya kiwoto. Kwajo ide asdiek bira bira dongio. Tuol makote gimatindo paro buneno. Kwaji awang, kwaji luro ling ling kinindo. Kata mana sigu kiki nyori inya tineno. Jako
Jon ber ye uwinje magwagi kwa wacho. Benija kabwana wino mako witi giseka. Iyo jao pile magada gimaneno tupingo. Wacho se donjo ye uchoya choya gikanyo. Dieli opong kikone ginyimuka tuneno. Wana woi diki wakiti munguano kamano. Kodi notora jeninga moige mwapoyo. Nego mato bende kwa jinigi niga tineno. Dang Jon ber yegi nga makoro katote. Aoro bawangi to dino pogo tinge gitinge. Oula mangongo eni kamudino na emomomo. Joka oragi kiko wene tuolo kwa jirat. Kwa jirat kido kendo kimapono wangerie. Mtu kama mtu anayekula kwenye hoteli, lakini si hotel reja reja, iwe Hilton. Otimbo aritu uro molo kego wino timbo jayongo suku kech ma urko gelo otimbo uri yar karem aritu turgi min chiegni ngia hia not valley karibu sip jaji udo lom nenda tanju kego gigo jawaya. Abijo kegu luka uri yar kabwana seri moja. Songa. Jaji budo lom lenda danjo kego gigo jawaya. Obwato. Amido tarale. Erokamano kendo. Kwa dugo part buegze. Part 2. Wadhi ka watieko mbakani. So wacho ni chutho ni onego ne ruoth dwa nonege to wacho nobokonye to thuolo wacho ni koro ka iseketa e chuny mo ka ok awuogi papa si bandoke to wacho ni toke kanyo thuol nokwer ni pok ne awinjo kama dhano gi thuol joritore gi ng'uono. Omiyo jang'uono ok ne nyal dhi kamoro ka thuol ne iye.
Olo nomake ma nindo notere e tiend yath kama ne entieno. Koro ne otuo molungre alung'a. Kinde mane onindo, ma is interesting, kinde mane onindo koro ochal kaka wan, koro donji a slumber. Onge kuma onyalo dhiye. No movement, not forward, not backward. Collapse kanyo. Nyasaye nowacho ni malaika moro ni ne kaka ja ng'uono ool kendo thagore. Dhi ikonye mondo thuol owuog e iye. Malaika no nokawo okombe ma kabur maduong' mane olie yath mathoth. Yath mang'eny. Kano tundo kama jalni noriere. Nowacho ni jang'uono ni nikech ng'uono ni Nyasaye ooro mondo abi akonyi. Madh yadhni. Nokawo okombe manomadho yadhno. Thuol nochako ywak matek. Jang'uono manie singruokwa kodi ihinya. Jang'uono ne ok odewo. Nodhi nyime gi madho yath nyaka notieko. Ae nochako ng'ok gi sano mane thuol owuok e iye ka otho. Miyo noboyudo kony kanye. Nikech yadhni to okech. Ma omiyo thuol bedo. Mamiyo thuol tho. Lakini kamiwacho nikech ng'uono ni Nyasaye oora mondo abi akonyi. Aparo ni kwaketo kamano to waborito sana. Waborito ahinya. Gimomiyo awacho kamano, aparo ni point moro ma jowa ok understand ga. Awacho kamano nikech wasebet gi this discussion a lot to kine. Gimomiyo nawacho mama cha en dangerous. Onyisowa en about hate. They just hate anything to do with blacks. We hate anything that they do. We hate. Koro mano omi this perception ni in so great. Emomiyo ng'ano koheri. Tibedo deceived kendo. Kineno kaka thuol timre kod jang'uono. Kineno kaka thuol timre kod jang'uono ma onale boyude. Bodonj nyaka e dhoge. Already that scenario en nade. Anyhow. But wadwa muonyo nyaka jomonego wang'udh. Nikech future nyiso nitie danger as a consequences of position ma gi choose. So nego wane gi ng'uono wamuonygi instead of ng'udho gi mondo giyud what is coming. To mano boketowa in a space ma warito divine intervention.
Obobet matek, especially no nag. Obet matek saidi. Yadhni okech. Onge kaka inyalo med skari mondo obed mayot, ama mondo oomboleza ng'ato mondo madhi. Omeno ga wanwacho ga ni kotek, nikech wabe nwamadhe to nokoyot. Nokoyot kata matin. Nitie so many things mane wadwa timo but nochuno nwa sacrifice nikech nwaketo mind kuom gini. Focus te ne en kuom gini. So samo bear fruit momiwa sweetness marom kama. Oparona otera mabor. Time manwarumo kod ng'ani giri. One day. Time moro no wan kamoro. To nodwa ng'eyo ka ji nitie kod gini. Giboluor kose gibene gisetho chon. Ondi culture modong kanyo kantie i body no. Gin ga ancestors chon. To penjo ni any situation ma nitie gimidhi timo. Nitie gimidhi timo. To gini kitime 1,000%, okata 100, okata 200, okata 400, okata 500, 1,000%. Idhi tho ama idhi jela. But gini dhi konyo kata 10 generations of Luo youth. Gini dhi konyo 10 generations of Luo youth. Joma ne wantiego kanyo, kila ng'ato wacho, nokanyal timo. I cannot. Okanyal betray my morals. How do I know ni gini bo konyo the youth? Nitie lines mokanyal cross. So nawang'isogi, that is why Luo is not progressing. Onge gi joma nyalo sacrifice unto death. Onge go. This thing oken so precious to them. Ne wan ji mang'eny to everybody, ne onge exception. Kila ng'ato no choose himself. No exception. So no chuno accept ni kata en ng'at achiel, kata wan ji ariyo, kata wan ji adek. Obo chung in that gap for that generation, kata ken tho, kata ken jela, kata ken ang'o, but Luo nyaka bed gi joma ochung' ne. So koro the question wuok ka.
especially to chuo. Un gu chuo mok nyal sacrifice. Gionge kata purpose ma en bigger than them. Purpose ma okadho even their death. Gin cautious, gin principles. So ang momiyo gi demand for respect. Ang momiyo gi demand ni gibed respected, the opinion obed respected, ka gidonjo to ji bedo moved. Mane my question. Ka ji prove ni gin gi other. Gin gi gik moko maber zaidi moloyo. Gin. Girwani. Kako mit. Kako en gi solutions make future. Emomiyo jang'uono nigi principles. Oluongre ni ja principles. Karo sacrifice thuolni mondo the kingdom obed stable. Omuonyo this nonsense. Oh, mate. Oh, mate. Aparo ni ji ok understand kaka culture tiyo. So asewacho gini tabo explain today and maybe ok abi explain it ever again. Ji ok understand kiwacho ni a few people ma move things. Elon Musk, Jeff Bezos, maracha iluongo nade, manonyiewo TikTok cha, Bill Gates, Zuckerberg, Sergey Brin kod partner. Six men. 6 men ma move the whole world. Kati neno kumwaro meni no wuoye ni iluongo ni X. And controlled by one of these men. Kama wuoye ni omiyo it is possible mondo wawuo wach girwani. We don't get it. We really don't get it. So pare. Nyalo bet ni in gi just a few people kama na magin en dhano but en a system. That I'm going to point out this thing in blue. This. Where did they learn this from? Iparon negilan kuri. Jokit, agolo some books, katawachin for example, mantie kani.
Oh, bugni logo ne. Let me example. And then kama wig in tiega. The where our mind was, but no regress. The thing is in history, until progression and regression. Ma en the gisurvey ne nintie chakre jogi obi nintie an annual report on the colony and protectorate of Kenya. Ma from 1946 to 1948. So cover those years. I'll cover several topics. Ma General Survey 19. So the first page 3 and 1939 to 1945. Part 1 was your account of important matters of general interest occurring during the year. Review and progress of the more important local projects for development and welfare in 1946. So this development, welfare, language, Okochako after independence, Okochako 90s. Gauchon population, occupation, wages, labor and organization, public finance and taxation, currency and banking, commerce, production, agriculture number 1, animal husbandry number 2, forestry number 3, fisheries number 4, mining number 5. Industrial production, cooperative societies, I love social services, education, health, housing, social welfare. Kidnapping, justice, police, prisons, blah, blah, blah. 11 in communication, shipping, railways, roads, air, post, and broadcasting. So, this katakaka would understand ourselves, Sani. Gik mane gitimo 36, 32, 39, 20 something. Moro manen very interesting kane kabonene. What's kakaka? Kataka with the paragraph 2 from top. Communications were maintained except in the air. Watu kama non kitch war awoke. Kitch World War I awoke. All locally registered aircraft being taken over for military use. The port of Mombasa was developed as a naval base with naval workshops. A serious strike took place at the port of Mombasa, and a commissioner was appointed to investigate and report. The commissioner submitted his report in December. A committee was set up under the chairmanship of the Director of Education for the purpose of providing information services, and this later became the Kenya Information Office. A newspaper in Kiswahili later became called Baraza was published by the East African Standard with government support. Broadcasting was also used by government to spread information to Africans in the vernaculars. Ramogi. All these things. Okenyen. Tangisid, but they regressed.
Pakoro ng'at moro biro bok oyawo go factory koro aneno ni ma is a genius. Mariek. How could you think of this idea? Oh, such a novel idea. Yeah. Okay. Wachoga kendo. Because you do not know history does not mean it does not exist. Social services were naturally handicapped. Nevertheless, kata the taifa leo giri no work as a result of a strike. Wameoneni Kiswahili. Okay. Matibo kidi somo gigi sanitibo me another history. Okay, blah 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 blah. Kawaida. Nonetheless, despite increased demands on medical staff and supplies, an account of military requirements, it was not necessary to close any government medical institution. There was, however, some dislocation owing to the calling up of a number of European members of the staff and the requisitioning of a number of schools for military purposes. Mano kuro 39 podipo kwa donjo 40 41 so ineno kata the railway itself wajuganini no yawe but kirango ka ineno ni mekanyo. The government and the Settlement and Production Board gave attention to the question of what agricultural products were required and to the means of securing them. This necessitated the assuming of power under the defense regulation to protect and control agricultural production. Rawijoge ka Gen Z do the street nkechingani duoko gigi. What regress? What regress? Joko decide ni giduoko gini to default settings. So the bit interesting beleka. Martin. Okay. What's on you? A very large percentage of available male European population was on active service. Of the total male European population over the age of 18, 39% were serving with the armed forces, and those who remained were performing excellent work in voluntary organizations as well as being engaged in the production of useful commodities, in the maintenance of essential services. Increasing demands were made by the military authorities on African manpower, but they were easily met on a voluntary basis without unduly dislocating the labor market. So, majority of these countries solved their unemployment problem with the war. One more believe those theories of economic development. Onge reality. So, in such a world, Joluo Majongwono, what do you do? Imagine the labor was easily met. Is on what? Ancestors were mangeng, the kuro. Why? A savings campaign was inaugurated and a war loan issued with
which was relent in full to His Majesty's government. Iwinjo gani ka ng'ato wacho ni nitie odious debt. There is debt from the local market. Gigi ok ochako nyoro. Nikech jogi miyo the crown loan. Magi settlers. No inherit the system. Never inherit the system, literally. Don't get some genius, mano aketo kanyo and legislate. One time about someone who kaka the legislative council biro me you don't corro there are 2 and 3 chairs. Get this only koka the report how they discuss this. Bagi watch okay these Africans koro nyalo donjo because of this and this. Yeah. But also made available. Okay. The railway not only performed valuable work in transporting large numbers of troops and quantities of equipment, but also made available to the army its workshop and engineering resources. Weapons of war, including landmines and even armored cars, were produced in its workshops. Don't give me John Katagari ni loso ga Kenya ka make veta. History ongega only progress. And kata railways giving John Koro gibedo revive negito. History nga progress and regress. One can more believe in continuous progress. Kakawachuga. Land always, the value always goes up. An extension of this thinking. Key invest. The investment will definitely work out, and in 10 years you'll be rich, or 20 or 30. This parrot like Kakatsuga, really like children, which bedo encapsulated in the name Mwana Inchi, sio mwenye inchi, nyathi, inchi. Tokwacho kama angit. Kiacho gigi people paroni wuoyo. Germany. Nigga get this attitude towards business. To kitimo kata training moro tibo ngisi. The government ne niggas the wolf. To gineno ga the Mwana Inchi as Red Riding Hood. Meaning, literally, you believe in the normal citizen of Karombo. Like literally, kamane kaka gibonisi. So paron ko achon okay, the name Mwana Inchi meaning mimi ni Mwana Inchi, people power. To kata malo kuro, kata piny kuro. It's the same concept. No inherit just the system. Karamogi wacho noti tuhuru ni parana nen managi gine. Managi angriness nkech kom. Let me see something. Social services were maintained on as economical a basis as was capable, compatible with reasonable degree of efficiency. In this year was enacted the Land Water Preservation Ordinance, which gave powers to combat the menace of soil erosion, which had become increasingly serious. To dhiang' ma Europe giwacho kamano to gin magi cause this soil erosion. But this monocropping magi kelo coffee and tea and gik moko ma are not really the main crop.
but obogolo policy. And the way Gikumoko Bedoga solved Africa, the next policy and another policy, and it took everything but bit sour. So, Manenena, an example, Manisoni, there's so much interesting. And very interesting. Some of the things might not happen in this land, Mwalunko Kenya. So many interesting things. Kata majority of the stories more being about Mau, Ango. Kiwinjo the reports. Magendeko. And the story Minyi so very different things. Winjeka, also Mieka on the wind. And this is interesting. Actually, Okoro give about was a room of Gido Dogo to production, Kichijioto Mangen, and Europe needs a lot of production to Gibegi need this. Nkechinyaka Gichul back there, the Guinea. Okay. Winjeka, Mokongo, the first part. In Nairobi, the numbers of African consumers were reduced by restricting the number of domestic servants, by redirecting to other employment and conscripting or repatriating urban unemployed, and by limiting the employment of juveniles under 16 years of age. The position of labor was safeguarded by the introduction of a minimum wage. Regress. Okay, minimum wage is the way to go, but Sani, something like that. Chalmith. Majority of the African consumers negitio as maid, whether male or female. Okay, again, I'm convincing people, not schooling on this. Favorable rainy seasons brought some further alleviation of food shortage. Okay, majority of the food they feed the soldiers. So production and more to feed the force. The increased production of crops ordinance, another policy, continued to stimulate European production, whilst the population of the fertile native lands of Nyanza province, encouraged by propaganda and high prices, produced greater crops of maize and other cereals than ever before, despite the serious reduction in their available manpower. Mokongo manpower dikuri. Madario, how comes one man wanyalo produce all this like cereals to sani regress? Nyanza was producing was a food basket of Kenya with a little manpower. Coming in jogging and take out some skills. Jogging and take out some productive skills. Now I lose by losing history. Katine no modern. Nyanza is one of the most undeveloped places. Kamane feed the nation to ne feed catalog. Okay, that same year, Georgian coffee, no tea. How did it? In all, omit.
but nyikwa Ramogi. Erokamano for taking this time with me. Opening Oda Bobedo in the scene very soon. Okay, very soon, I know. And then I'm 1-2 things on my call. Technical difficulties like this. But in a very soon, Bobet here with us to Abod will go back into Timogini Kakonego team. But Podago Kamana. I really appreciate Nunka. Appreciate the time you spent the Kodwa. Appreciate me. There is this love for Girwani. There is this passion for Girwani. And wa hero kama Gini did debate. It is a very, 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 very interesting future man tie kanyon because there is so much money gather Mwaditi Yogo also in the future. So Kakawachoga in the future in Luo. I mean it can't get just our mind right. Can't get our mind right. And here so much. Putting a lot in. So much. And one more, we hold the potential in us to come in it in a positivity way. Evidence in here. Methods manuati you go to do this in here. And one of the things like studies methodology. Manyalong is so how to step, how to go. Allow me with some strategies and get you. One other Luo universe. Another Luo universe. Maybe Mano Pokobedo so clear, but target in a Luo universe, not just countries, a universe. A universe. So go to the stars and go. I don't intend to chop that level. Maginyalo day and see the stars and Gichop Gini Kuron Keche. We have an interesting concept of consciousness and or feed on even more experiences and more. So I'm very curious. Luo consciousness commit the the Milky Way and the stars. Obo transform nadi, tobo explode nadi, tobo cow with shape, and very for me and very interesting. So Mano is where focusing here, and Kakawanyalo Chopokuro is really giving me a stress, not politics and upgrading our systems, or better education system, better thinking systems, especially thinking systems. And I chop to that our production systems. Like no nyolo mana to compete with Jodiere and Jolango is maybe Jopokuma go away to padre around so or aim for the stars maybe. But it would be interesting to see Kanyalo Chop. What that would do to the minds of our children. Because they are not just educated for jobs.
but educated to explore the universe. Okay? It is part of them. Giborango na the knowledge. Giborango na the think. Giborango na the definition. Giborango na the production. Giborango na the manufacturing. Giborango na the history. Giborango na the language. Giborango na the culture. Giborango na the traditions. Giborango na the mores, heritage. Okay, it's Jomoko already. Japan, America, Russia, China. Already gisechopo kumagiti to those perspectives. And tokane kumondi kuni nkechwanjolu, that is not something we can aspire to. Okane kumondi kuni we should just aspire to. What is the future of a political party? Kuchopo Jama are in charge of galaxies. What is a party? Giborango na the leadership. Giborango na the innovation. Giborango na the identity. Giborango na the Bedo Jaluo. At that level, Bedo Luo means what? And apparently it would be catastrophic. Kawato. To the only thing more when Nintendo is stories about ourselves. Just stories about ourselves. I went here, I studied here, and I came here, and I married so and so on. Not, okay, this is where we have been going. This is where you are going. This is where the future. We were aiming for this, knowing that even if we don't hit it, you are our insurance. And you will enjoy it, and we will enjoy it through your eyes. We'll touch it through your hands. We'll smell it through your nose, and we'll taste it through your mouth. So we are not afraid. Because if you get there, we will be there with you. So again, erokamano sana. Erokamano sana. As usual, I am here to wango as part of the purpose. It is my purpose in life to give you stress. So, I've done my job. But on a serious note, Erokamano so much for this opportunity to meet. Erokamano for Kataken. One, Mabone know the thing, what has to be done. To get themselves together. Elon 10 times. Zuckerberg 10 times. 5 times. Ellis 4 times. Peter Thiel 6 times. Both are very happy. Erokamano, enjoy your week as it winds down. May it be a week with manageable challenges for growth. Kataken stress, but in the backing of the history of the ancestors and the solutions, you can untangle it. Maybe Malaika Bobi wrote to me a chance, but you can untangle it before that happens. You can beat the snake before any ideas make more. So, with that, I bid you good night, good morning, good evening, good day,
depending on kuma intia. And Luo is the future. And the future is universal. Nyasacho kando bongo ruth. Sip jaji budo lom nenda, tanju kio gogi go jawaya. Abijo kio guluka wurjar kabwana seri moja. Songa. Jaji budo lom lenda, tanju kio gogi go jawaya. Ombuato. Nyasacho kando bongo ruth wun polo gi piny. Ago chonga kalemo kawacho niya, winje kwayo nani. Nekech ine miloro kendo ine miyao. Nekech niwacho ni ng'ama noduong' ema eno yawne. Ine miloso to kendo ine miketho. Nyasachwa, ine michweyo gimoro amora me pinyni. Kendo ine ming'eyo kaka gidak. To kooli, to inegogi. Baba, lot ni e pinyni mawang'owa. Mach ni e pinyni mabiro tiekowa. To nekech niwacho niya, ndalo mag giko piny nobed machiegni, pinjeruodhi noked kendgi, ywagruok nobedie gi muodo law, masirni nomedre, tungni nobedie e tunge piny 4, ruodh osechopo wanene. Aywak e nyimi kaka ng'ama onge nyalo, kakwayo ni konyo wan e richo higni gi higni. Konyo kaka nikonyo Daniel e bur sibuoche, parwa kaka niparo jokuoge 2 mane ogur kod wuod dhano, ka nokwayo ni ruoth kichieni dhi to ipara. Konyo kaka nikonyo nyithi Israel magia e piny jo-Misri. Nekech wuod dhano bende kane thagruok ohewo kochur kod msalaba kod goka kano gik ni koro otho, noywak kowacho niya, Eloi, Eloi, lama sabakthani, tiende niya, Nyasacha, Nyasacha, iweya nang'o? An bende aywak kawacho niya, Nyasacho, Nyasachwa, iweyawa nang'o? Yie ikonywa ka dipo ni wan joketh e nyimi kendo waseketho mathoth machon wabiro bedo e thagruok higni gi higni. To kara nego wa e pinyni, nekech osekwanwa kaka joma onge ti. Nekech kaka naloso maber, to kara ketho mana ne ji. Akwayo ni ng'wona, nekech aonge go. To kik iyie imiya mang'eny manyalo miya cha ogandana. To kendo kik ituona manyalo miya alokra jakwecho e kind dhoudi mamoko. To nekech ka onge go biro chuna kwecho. Nekech onge go mar chan ema nomiyo Judas Iskariota nondhogo ruodhwa nekech mwandu. To nekech nyaka achak tija mar thum en higni 15 mana kagoye. To pok aneno lokruok. To koro nyoro gik sama dane lokruok. To kitana achiel wang' to achiel tur. Ma jothumbe duto e tunge piny nogoyo mau ka giwacho niya, owinjore otho. Nekech notimore owuon no jatend Shirati. Yawa, dau pare ndalo mag Yesu kod gurne. Petro nokwedore nyadidi. Herode ne owacho ang'o e kindgi gi Yesu Kristo? Bang' kane Yesu oywak sama notho, piny notimore nade? Yawa, wan duto wabiro tho. Mwandu duto biro dong' e piny ka. To onge ng'ama ong'eyo odiechienge. To bura ming'ado ema en ong'adni in bende. Jehova yie iked chuny jaduong' Paulo Mbuya kama ber nekech owewa kod kuyo miwuoro. Hey!
nyar karemu.
Mama nyar jumwalo, katoe nawe